oprecht. Super talent. En workaholic. Yannick is heel erg van het wij-gevoel, van het samengevoel. Hij wil ook heel graag voelen dat je met hem bent. Hij houdt eigenlijk ook niet van hiërarchie. Ik bedoel, je kan eigenlijk, het is wel je chefdirigent, maar eigenlijk is het meer een vriend. Het is voor mij 10 jaar puur marching to the same tempo, the same drum. Zo, het is een liefdeverhaal. Ik heb eigenlijk Yannick leren kennen toen ik nog niet in het orkest was. Toen hij zijn Beethoven 3, zijn Eroica, de eerste keer kwam dirigeren. Toen was ik gewoon komen luisteren omdat ik enorm geïnteresseerd was in het orkest. En er kwam een vacature vrij en ik had al vrienden gemaakt, want ik kwam hier heel veel spelen. En toen heb ik de Beethoven 3 gehoord en ik dacht van wauw, wat een dirigent. Ja, ik herinner me nog dat hij op een gegeven moment dat hij tijdens het concert boos werd. Omdat we niet voldoende met hem meekwamen. Hij vroeg meer vuur en passie van het orkest op dat moment en dat kreeg hij ook op concert. Dat herinner ik me van zijn eerste keer hier. Meteen één grote spetter, één groot feest, energie. My first concert as chief conductor, I remember the friends of the orchestra had some flowers and bouquets of roses, and there was a lot of flowers going on that day. I mean, of course, I was pleased to receive flowers, but what made me think was more, oh, the orchestra is really loved by its patrons. The orchestra is really loved by its own city. Excuse me. Hello. A big part of my role was to be the ear that could listen to my musicians whenever they would have happy or some unhappy moments. We had sad stories of the little Hannah Max, the daughter of Randy and Rachel, who fought so courageously with her parents together against a terrible disease, and eventually she passed away. We hebben één moment gehad in Philadelphia toen wij daar waren voor behandeling van Hannah. Het was precies hetzelfde moment toen Yannick werd benoemd als chefdirigent van de Philadelphia Orchestra. En het was die ochtend wanneer hij zou gepresenteerd worden aan de stad en aan de pers. Maar hij wilde eerst Hannah even zien. Dus wij gingen naar het hotel en het was een supermooi plek. En hij nam alle tijd om met Hannah te spreken. En we waren ontzettend bewogen. Het was een heel emotioneel moment voor ons allemaal. En ik moet ook zeggen, daarna we hebben veel gelachen. Omdat al die mensen van het orkest waren nerveus. En kom op Yannick, en we moeten beginnen. Maar hij wil gewoon toch alle tijd nemen voor Hannah. En het was echt een heel bijzonder moment. En ik dacht bij mezelf, deze man is wel echt. Hij is wel the real deal. The orchestra organized a benefit concert. Janine Jansen was playing, I was conducting. The music we play is very deep and has very much unhappy undertones. But precisely playing that music is helping getting the vision of the courage that life is worth living. Als je zoiets doormaakt met iemand, dan ook onder het spelen, dat connectie dat blijft. En je voelt de steun en je voelt de connectie. En ik denk dat het voor altijd zou zijn. Actually, I hope that we are all stronger together, and stronger because of the music, but because of the bond of the entire family. Dat familiegevoel dat had ik heel sterk een jaar of wat terug toen we in de proms speelden. Toen speelden we met Yannick in de proms en toen deden we Prokofjev 5. Toen werden een aantal muzikanten zo geïnterviewd door mensen van de BBC. En toen voelde ik dat, toen heb ik dat ook gezegd. Van ja, dit is gewoon, voelt echt als een familie. So the touring was a very important part.
going to the best festivals, the best venues always in Europe, in the United States, in the Far East. There were a lot of tours and a lot of time that the orchestra was on the road, with the port of Rotterdam behind us, with the city behind us, spreading the word that in Rotterdam something special is happening, culturally, architecturally, socially. And the orchestra was a part of this as an ambassador. Whenever an orchestra is traveling, we embrace our community, our entire social tissue that is who we serve as servants of music, but of Rotterdam. And we bring all of this with us to go with the Rotterdam spirit and show it everywhere in the world. Tournees zijn fantastisch geweest, maar iedere dag was iets voor mij. Puur geluk om met hem te werken. Zijn aardigheid en intensiteit en beweging op podium is iets dat ik denk dat steeds meer heeft het publiek van genoten. Er zijn heel weinig drempels, misschien ook omdat hij een Canadees is die met minder hiërarchie of ergens opener zijn. Hij dirigeert ook meestal zonder baton. En het gevoel dat hij ons geeft met zijn energie, dat we het samen doen, die energie die volgt het publiek ook. Dat ze een deel maken van het concert. Ze spelen niet mee, maar ze zijn er een deel van. En dat is een hele grote kracht en dat hebben heel weinigen. I think what we have achieved in those years was to create more connection with people who didn't know or didn't yet love the orchestra the way they could. And we are still on this journey, of course, being present in the life of the city when it's important. When the new train station was inaugurated, the orchestra was there. I conducted a concert in Laurenskerk to commemorate the bombing of Rotterdam and to reflect on the moments which the city is still healing. And I think that this is the power of the music we make, but the music itself needs people to play it and needs also people to listen to it and receive it. And this is part always of the life of any orchestra with any city, but I think the bond between the Rotterdam Philharmonic and the city is a very special one, and hopefully is growing and will still grow. I hope that the orchestra for the next 10 and 20 and 30 and 100 years at least will keep that synergy between the roots in-house, in our home, and being the window of Rotterdam to the world.